Cambodian សម្លម្ជូរគ្រឿង with pork spare rib and morning glory សម្លម្ជូរគ្រឿងឆ្អឹងជំនីជ្រូកជាមួយត្រកួន 3 stem of lemongrass ស្លឹកគ្រៃ3ដើមហាន់វាស្ដើងណា and you want to do thinly slice a few slice of galangal root រំដេង 2-3 ចំណិត 1 turmeric root រមៀត 1 មើម and some fresh kaffir lime leaf ស្លឹកក្រូចសើច you can use food processor or blender but I'm just gonna show you the old-fashioned way. About a teaspoon of salt ដាក់អំបិល 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេមកណា and turn it into a paste. Add garlic. Okay, គ្រឿង is ready. 2 pounds of pork rib cut into small pieces. ឆ្អឹងជំនីជ្រូកខ្ញុំប្រើ 2 pound កាត់ដុំតិចតួច 1 bundle of water spinach or morning glory ខ្ញុំប្រើត្រកួន 1 បាច់ and some fresh curry leaf. I'm going to toast this. ស្លឹកកន្ទ្របឬក៏ស្តៅឆ្អេះខ្ញុំយកទៅលីងសិនណាមុននឹងយកមកស្ល I'm going to put the seasoning together for the soup. 2 tablespoons of chicken bouillon powder. ម្សៅស៊ុបមាន់ 2 ស្លាបព្រាបាយ 1 tablespoon of tamarind powder mix. ម្សៅម្ជូរ 1 ស្លាបព្រាបាយ A little bit of sugar ស្ករសបន្តិច A little bit of MSG. If you don't like MSG, you don't need to. ប៊ីចេងបន្តិច 1 tablespoon of fish sauce. ទឹកត្រី 1 ស្លាបព្រាបាយ This is going to be taste and adjust. In my recipe, I do not use prahok or fermented fish. I use fish sauce instead. But if you want to use fermented fish, use about a tablespoon and skip the fish sauce. You can always adjust later. Add a little bit of cooking oil. ដាក់ប្រេងឆាបន្តិចមក Add គ្រឿង lemongrass paste. And you want to cook until it is nice and fragrant. Add pork rib. ដាក់ឆ្អឹងជំនីចូលមក Mix it up. Add the seasoning. គ្រឿងដែលយើងវាល់ហ្នឹងយើងដាក់ចូលមក Mix. 4 cups of water. ទឹក 4 កែវ Add toasted curry leaf. ស្លឹកកន្ទ្របយើងយកទៅលីងសិនណា Morning glory. ដាក់ត្រកួនចូលមក Let it cook for a minute or so. Put the leaf in. សម្លម្ជូរគ្រឿង is all done.